Okay. Good morning, students. இந்த வருஷத்துக்கான 2022 NEET பேப்பர்ல பிசிக்ஸ் பார்ட்டை மட்டும் எமர்சன்ஸ் பிசிக்ஸ்ன்ற யூடியூப் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். ஆக்சுவலி கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் பேப்பர் கொஞ்சம் ஈஸின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுக்கிறேன். First question, closed integral of EDS is equal to 0 over the surface, then closed integral of EDS 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாலே it is clear which is the formula to calculate flux. Flux is equal to 0, Q by epsilon naught equal to 0, total charge is 0 in a closed surface. Closed surface plus Q minus Q இருந்தா தான் total flux is 0. That means plus Q will give out the field, minus Q will receive the field. Total charges are equal and opposite. So automatically the flux is 0. The answer is the number of flux line entering. Entering means given out by minus and going out are equal. So this is the condition. So this is the answer for the first question. Thank you. We'll go to the second question. The error in the measurement which arises due to the unpredictable, the word ஒன்று போதும், unpredictable, unpredicted அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே it is due to random error. மற்றது எல்லாமே வேண்டாம். Personal error due to the individual mistake, least count error and the instrumental error same. This is unpredicted error arises due to the situations we don't know how to form it. So this is due to temperature and voltage supply, so it is a random. Thank you. Question number 3. A football player is moving southwards. This is north, southwards. Suddenly turn east with the same speed to avoid an opponent eastwards. That means some force is act on it. The force that act on the player while turning is. So இவனுக்கு ஆப்போசிட்ல அந்த force hit பண்ண இவன் turn பண்ணியிருக்கான்னா, so he is, the force is act in the direction of northeast direction. Thank you. Question number 4. Question number 4 பார்ப்போம். A metal wire has a mass. Mass of the metal wire கொடுத்தாச்சு 0.4 plus or minus 0.02 gram. Mass கொடுத்தாச்சு. அதே போல radius கொடுத்தாச்சு 5 plus or minus 0.02 centimeter. அதே போல length of the wire கொடுத்தாச்சு. Radius இல்ல, this is length and this is radius. So the radius of the wire is, this is length. Length of the wire கொடுத்தாச்சு. Radius of the wire வந்து 0.3 plus or minus 0.001 millimeter. Okay, how to solve this sum? The maximum possible error, percentage error in measurement of density. Density அப்படின்னு சொன்னாலே mass by volume, அப்ப del rho by rho into 100 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், equal to. So ரொம்ப simple, del m by m into v. V is nothing but m by pi r squared L. ஏன் pi r squared L ன்னா, it is nothing but volume of a cylinder. We have to consider the wire as a cylinder. So எல்லாமே additionல வரும்.
plus 2 times del r by r into 100 plus del L by L into 100. 100 போடும் into 100. So, ஒவ்வொன்றும் into 100 போட்டா it is the percentage error. Into 100 into 100. Okay, முதல் போடுவோம். Del M for the first case mass 0.002 by original M is 0.4 into 100 plus 2 into del R is nothing but 0.001 by 0.3 into 100 plus del L is nothing but 0.02 by original length 5 into 100. ரொம்ப சிம்பிளா சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ 100ஆல இதை மல்டிப்ளை பண்ண 0.2 by 4 is 2 by 4 plus 2. அதே போல இது 0.1. So 100 0.1 by 0.3 1 by 3 into 2. So 0.1 by 3 which is 2 by 3 into 2 no. So 2 by 3. This is nothing but 2 by 3 because this is 0.2 by 0.3 nothing but 2 by 3 plus this is 2 by 5 which is 2 by 5. எல்லாத்தையும் add பண்ணு 2 by 4 is nothing but 0.5 plus 2 by 3 is 0.66 plus 0.4 which is nothing but 3 add பண்ணேன்னா 1.23%. 1.56 0.9 0.9 plus 0.66 which is 1.56% is there. 1.56 approximately 1.6 is the correct answer. Okay, அடுத்தது போலாம். Question number 5. The net magnetic flux through any closed surface is magnetic flux அப்படின்னு சொல்லிட்டேனாலே closed integral of v dot ds is equal to 0 because ஏன் 0னா magnetic fluxனாலே அது north pole south pole இருக்கும். North pole will give the field, south pole will receive the field. அந்த first sum நம்ம போட்டோம் அதே மாடல் தான் இது. So 0 is the answer. We know this theory part also. ஆறாவது question. இது in LCR series circuit. LCR circuit, the inductance value is given as 10 millihenry. And the capacitance value is given as 1 microfarad. And the resistance value is given as 100 ohm. Okay, clear. The frequency at resonance occurs. A resonant frequency formula 1 by 2 pi into root LC. Direct formula போட்டலாம் XL equal to XC போட்டு L omega which is equal to 1 by C omega. அப்போ omega squared equal to 1 by LC. Omega equal to 1 by root LC. அடுத்து omega equal to pi nu. அப்போ frequency வெளியேடு இந்த ஃபார்முலா வந்துரும். நேராவே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். 1 by 2 pi into root L is nothing but 10 milli. 10 into 10 to the power of minus 3 into C 1 microfarad. So capacitance is 1 microfarad 10 to the power of minus 6. அப்போ here when you take power வெளியே எடுப்போம் 1 by 2 pi into இதோடைய பவர் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம்னா 1 by 2 pi 10 to the power of minus 9. அப்போ 10 to the power of minus 8 மாறுது. Minus 8 is nothing but 10 to the power of minus 4. Numerator வந்து 10 to the power of plus 4 by 2 pi. இதான் வேல்யூ. அப்போ 10,000 divided by 2 pi which is nothing but 100 into 10 to the power of 3
Okay. 10 into 10 to the power of 3 divided by 6.28, which is nothing but 1.59 into 10 to the power of 3 kilohertz is the answer. Kilohertz. So answer 3 is the correct answer. Okay. This is question number 6. Thank you. Question number 7, Papa. Seventh question. The magnitude and direction of the circuit current in the following circuit. Current உடைய direction, Kirchhoff's second law நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு closed circuit. So everywhere we assume current is I, and we are taking this current is goes in A, B, C, D, E. Actually, there is a mistake, but they can able to understand this concept. A to B, the current is going up into the papo. So we'll take the closed circuit A, B, C, D, A. Summation of product of current and the resistance is equal to sum of EM. Appo first we assume everywhere the current is same, I. Appo 2I product of current and the resistance plus 1I plus 7I equal to sum of the EMF. Here 10 plus 10, but this current is in opposite direction, minus 5. So 7 plus 3, 10I equal to 5. I is equal to 5 by 10, which is equal to 0.5 ampere. So this is plus only. Answer is plus. So the direction what we have taken is correct. So the answer is that 0.5 ampere flow from A to B. That's correct. Through E அப்படின்ற மீனிங் வந்து அவன் potential difference mean பண்ணி இருக்கலாம். So anyway, first option is correct. Thank you. Question number 8. இந்த diagram எப்படி solve பண்ணும்? Equivalent capacitance between A and B. இது ரெண்டு parallel. Parallel அப்படின்னாலே C equal to C1 plus C2, 3 plus 3, which is 6 microfarad. This 6 microfarad is in series with 3 microfarad. Series nale 1 by C effective equal to 1 by C1 plus 1 by C2. அதை விட C effective நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்றது C1 C2 divided by C1 plus C2. ரெண்டு கம்பைன் ஆனது C2. இது C1. அப்போ 3 into 6 divided by 3 plus 6, which is equal to 2 microfarad is the answer. Very simple question. Question number 9. The magnetic energy stored in an inductor carrying current to amperes. Magnetic energy stored in the inductor is half L I naught squared. Or the energy stored in inductor half into L வந்து 4 microhenry 10 to the power of minus 6 into current is 2 ampere. 2 squared is 4. அப்போ இந்த 2 cancel ஆயிடுச்சு. 2 into 4, 8 into 10 to the power of minus 6 joule. About 8 microjoule is correct. Thank you. 10th question. The Venturi meter works with a direct question. Venturi meter goes through the tube in different area of cross section. அதனால இந்த question it is works with the principle of Bernoulli principle. ரொம்ப simple question. Question number 11. The half life of radioactive substance is 20 minutes. ரொம்ப clear-ஆ கொடுத்தாங்க. 20 minutes.
in how much time the activity of the substance drops to remains 1/6 of the initial value. Appo n will be 1/6 of 1/16 of n naught. Remains should be 1/16. Then what is the time? Our formula theriyum. N by n naught is equal to half to the power of small n. Small n is nothing but total life by half-life. Half-life. Okay. N by n naught is nothing but 1/16. It is clear. N by n naught is nothing but 1/16. After the power of first, we will calculate n. So 1/2, how many n's are there? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. That means n is nothing but 4. 4. About 1/2 to the power of 4 is nothing but 1/16. Total life only asked. Half-life is given as 20 minutes. So total life will be equal to 80 minutes is the correct answer. 80 minutes is the correct answer. Very simple. Thank you. Question number 12. In the question, Papa, the ratio of radius of gyration of the ratio of radius of gyration of the two solid sphere of mass m and radius r about its own axis. See, solid sphere உடைய moment of inertia என்ன 2/5 mr square. இதுடைய radius of gyration mk square போடும். அதே போல இது solid sphere. Hollow sphere உடைய moment of inertia 2/3 mr square. அதே formula தான் 2/3 mr square. It is given hollow sphere of same mass and radius என்ற word கொடுத்தனால ரெண்டுக்கு mr square எடுத்துக்கிட்டேன். mk square. அவ்வளவுதான். இது moment of k என்றது radius of gyration of solid sphere. இது hollow sphere. இதோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கு. equation 1, equation 2, 1 divided by 2 போட்டேன்னா 1 divided by 2 will be, here the balance is kx solid sphere squared by hollow sphere squared will be equal to 2/5 by 2/3, which is nothing but 5/3. Sorry, 3/5, which is given, but actually kx squared by kl hollow sphere squared. Appo kx solid sphere உடைய radius of gyration by hollow sphere உடைய radius of gyration எடுத்தா root of this value தான் வந்திருக்கணுமே ஒழிய √3 is to √5. So the answer is √3 is to √5 is the answer. So option is not given properly in this question. Thank you. Question number 13. A 12-volt 60-watt lamp is connected in secondary of a step-up transformer. So, okay, step-up transformer connect பண்ணிருக்கிறோம். Okay, 12-volt 60-watt lamp is connect primaryல connect பண்ணது. Voltage in the primary is 12 volt and power in the primary is 60 watt. Okay, ladies. Secondary of connected to the secondary of a step down trans. அப்ப இதெல்லாம் secondary தான். Voltage in the secondary, power in the secondary. Okay, whose primary connected to an AC up. அப்போ voltage in the primary is 220 volt and 220 volt. Assuming the transformer is ideal, what is the current in the primary? Current in the primary. ரொம்ப simple. அப்போ formula படி
voltage in the secondary by voltage in the primary is equal to current la மாறி வரும். current in the primary by current in the secondary. ஓகே, நமக்கு என்ன வேணும்னா current in the secondary வேணும். ஆனா power in the secondary கொடுத்ததுனால voltage in the secondary into current in the secondary. அப்ப current in the secondary is nothing but power in the secondary, power in the secondary by voltage in the secondary, which is equal to current in the secondary. So power in the secondary 60 by 12, which is equal to 5 times 5 amperes. இப்ப formula substitute பண்ணிருமா? உனக்கு என்ன வேணும்? current in the secondary வேணும். current in the primary. What is the current in the primary? அப்ப current in the primary will be equal to voltage in the secondary by voltage in the primary into current in the secondary. So voltage in the secondary is 12. Current in the secondary is 5. By voltage in the primary is 220. So இதை நம்ம calculate பண்ணிடுவோம். So 5 12s are 5 ஆல் cancel பண்ணிடலாம். So 4 5 20 4 1 by so 6 by 22, which is 3 by 11, which is approximately 0.27 amperes. Question number 4. Very simple sum. The formula எப்பன்னா applicable na when the transformer is ideal. Other than that, we should not use this formula. Thank you. Question number 14. The temperature of a gas is minus 50 degrees Celsius. Minus 50 degrees Celsius. Okay. To what temperature gas should be heated so that the RMS speed increased by 3 times? Increase to increase by the word is most important. Okay. It is clear. RMS speed to formula root of 3 kT by m. 3 kT by m is the answer for this. 3 kT by small m, which is equal to 3 RT by capital M போடலாம். Anything, velocity, RMS velocity is directly proportional to T. இவ்வளவு நமக்கு வேண்டியது. அப்ப first case, Kelvin temperature. So, first case, temperature is equal to 273 minus 50, which is 223 Kelvin. இது T1 first case. அப்போ உனக்கு VRMS first case VRMS is directly proportional to 223 Kelvin. Second case, VRMS is increased by 3 times. That means it becomes 4 VRMS. இதான் நம்ம தப்பு பண்றேன். So VRMS is directly increased by 3 times. Already VRMS is there. Finally 4 VRMS is directly proportional. 2 divided by 1 போட்டுறலாமா? 1 2 2 divided by 1 போட்டேன்னா 4 VRMS by VRMS equal to root of T by 273. Squaring both sides போடு. 16 equal to T by 273. T will be equal to 16 into 273. 16 into 273 is nothing but the value is 5, 3, 5, 6,
8 Kelvin. இந்த ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்த்தேன்னா இல்ல. ஆனா அதை செல்சியஸா மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 3568 minus 273 போட்டேன்னா கரெக்டா 3295 வரும். 3295 degree Celsius. So the answer is given in Celsius. So இதுக்கு formula velocity, RMS velocity is directly proportional to Kelvin scale. Thank you. Question number 15. Yeah, bullet is fired from the gun at a speed of 280 meters per second. Okay, let us take it as initial velocity is 280 meters per second. Okay, in the direction 30 degree above the horizontal. Okay, it is thrown at an angle 30 degree. And maximum height attain தான் கேட்டிருக்கு. H max க்கு நம்ம ரொம்ப simple sum. H max is equal to u squared sin squared theta by u squared sin squared theta by 2g. The formula u வந்து 280 into 280 sin 30 is 1 by 2, 1 by 2 into 1 by 2, 0.5 to 0.25 or 1 by 4 போட்டுக்கலாம் by 2 into g is given as 9.8. So calculate பண்ணுங்க, correct answer 1000 meter. Simple. Question number 16. The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution is, see, amount of energy is nothing but work done, is stored as energy, which is equal to surface tension into increasing surface area. Why I put 2? This is soap bubble. We are going to form soap bubble. So 2 into surface tension is given 0.03 into increasing surface area is nothing but 4 pi r square. Appo 2 into 0.06 into 4 pi into r is nothing but 2 into 10 to the power of minus 2 meter square பண்ணிட்டா 4 into 10 to the power of minus 4. இதை நம்ம calculate பண்ணிட்டோம்னா so 16 into 6 into 5 into 10 to the power of minus 6 வந்துரும். இதை calculate பண்ணேன்னா the value is 10 to the power of minus 6. This will be 3.01 into 10 to the power of minus 4 joules correct-ஆக வந்துரும். Question number 2, 3.01 10 to the power of minus 4 joule is time. Thank you. Question number 17. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength of Balmer is Lyman-Balmer. Balmer means N2 equal to Lyman-Balmer 2. So N1 shortest wavelength, N1 is equal to infinity. அப்போ இன்ஃபினிட்டியில இருந்து செகண்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணியிருக்கு. That is called shortest wavelength of the Balmer series. இதுடைய wavelength lambda. Okay. அப்போ அடுத்து the shortest wavelength of the bracket. கேட்டது wavelength of the bracket series கேட்டிருக்கு. Shortest wavelengthனா அப்போ N2 for the second case is Lyman, Balmer, Patchen, bracket 4க்கு ஜம்ப் பண்ணணும். அதேதான். அப்போ அந்த கேஸ்க்கு வந்து N will be 4 jumping from infinity.
அப்போ n1 will be equal to infinity. அப்போ ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணி இதோட wavelength calculate பண்ணும். Wavelength in bracket series is asked. Formula for this Balmer series is 1 by lambda Balmer. இது bracket அதெல்லாம் lambda-ன்னு வச்சுக்கலாம். இது 1 by lambda equal to r into 1 by n1 squared, 1 by n1 squared minus 1 by n2 squared. Okay, 1 by lambda equal to r into n1 is nothing but 1 by 4 to the whole squared minus 1 by n2 squared, 1 by infinity, 0, which is nothing but 1 by lambda equal to r by 4. This is equation number 1. For the second case, bracket series, 1 by lambda bracket is equal to r into 1 by n1 squared, 1 by 16 minus 1 by infinity. அப்போ 1 by lambda b equal to, அதான் நம்ம calculate பண்ணணும், r by 16. Equation number 2. அப்போ 1 divided by 2 போட்டேன்னா lambda b by bracket அதான் நமக்கு வேணும். 1 divided by 2 போடு. அப்போ wavelength of the bracket series by wavelength of the Balmer series will be equal to 1 divided by 2 தானே போட்டிருக்கோம். அப்போ r by 4 by r by 16, r cancel, so 4 times 4 is to 1 is the answer. Appo wavelength of the bracket series will be 4 times wavelength of the Balmer series. 4 lambda is the answer. From the simple sum, the ரெண்டு equation தான். Thank you. Question number 18. Let a wire be suspended from the ceiling, or wire suspended from the ceiling. A stretch with the weight W. Weight W weight stretch பண்ணிருக்கோம். W attached to the end, the longitudinal stress at any point of cross-section area. The wire உடைய cross-section area ஏன்னு. அப்போ stress is nothing but force by area. Here the force is nothing but W by area of cross-section of the wire is A. The answer is W by A. That's all. Thank you. Question number 19. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle. Angular acceleration is the direction of angular acceleration. அதான் கேட்டிருக்கு. Along the radius towards இதெல்லாம். This is centripetal acceleration. அது கிடையாது. அடுத்து along the tangent to the circle, அது acceleration, linear acceleration. Along the axis of rotation is correct. Angular acceleration is a good example for axial vector. Axial vector நல்ல example. So axial vector is at perpendicular to cross product. So the answer is axis of the rotation. Along the axis of rotation is correct. Okay. Okay, next question. Two bodies of mass m and 9m are placed the distance r. Okay, the gravitational potential on the line joining the body, where the gravitational field equal to ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்ல இப்போ ரெண்டு மாஸ் இருக்கு. ஒன்னு m, இன்னொன்னு 9m. சரி, ரெண்டு கேடலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் given clearly r. ஓகே, என்ன சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் எந்த பாயிண்ட்ல கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஈக்குவல் டு 0. கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுன்றது net gravitational field is
equal to 0 means E1 gravitational field due to first mass should be equal to gravitational field due to second mass. இதை நம்ம xன்னு வச்சுக்கலாம். இதை r minus xன்னு வச்சுக்கலாம். Gravitational field intensity force experienced by mass. Force இந்த யூனிட் மாஸ் வைப்ப force is உனக்கு தெரியும் g force g m by x square. இது gravitational field due to this mass equal to g இது 9m by in the distance r minus x the whole square. Mm cancel, gg cancel, taking square root on both sides, 1 by x is equal to 3 by r minus x. இப்போ நம்ம x கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ 3x equal to r minus x. அப்போ when you take this side, 4x equal to 9. அப்போ x will be equal to 9 by 4. In terms of r வரணும்ல, 3x equal to 9 r minus x. Sorry, this is not 9, r minus x. So r minus x equal to 3x. அப்ப r x தான் நம்ம வெளியே எடுக்கணும். r minus x நமக்கு x தான் வேணும். அப்போ r equal to 4x. அப்ப x will be equal to r by 4. So it is clear. இது r by 4. r by 4. அப்போ இந்த distance என்னவா இருந்திருக்கும்? r minus r by 4, which is 4r minus r by 4, which is 3r by 4. இப்போ இந்த distance 3r by 4. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வரும். What is the potential at this point? Potential is V1 plus V2. V1 is minus Gm, the point Gm by R, R by 4. R by 4, 4 goes to the numerator. At the V2, potential due to this mass minus G9m by R in the distance 3R by 4, 3R by 4, 4 goes to the numerator. A common factors நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். 4 minus 4gm by R வெளியே எடுத்தாச்சு. 4gm by R full term வெளியே எடுத்தோம். இதில் மைனஸ் எடுத்தனால 1. இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? 4gm by R வெளியே எடுத்தோம். இதில் பிளஸ் மைனஸையும் வெளியே எடுத்ததுனால ஸோ 9 by 2 பேலன்ஸ். 9 by 2. That's all. So இதை நம்ம சிம்பிளி 4gm by R எடுத்தோம். 4gm by R எடுத்தா 9 by 2. அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணா minus 4gm by R into 3. 12 by 2. 3. 12 by 2, which is 6. 12 by 2. Common எடுத்தாச்சு. Common minus common எடுத்தோம். 2. 2 plus, okay, 2. 1 plus 2, 2, 11 by 1 minute. 9 by 3 இல்ல 1 minute இதுல gm by 60 எப்படி வருது இதுல 3r வந்திருக்கிறோமே 9 கரெக்ட்.
by 2R. Oh, இங்க நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணது ஏதோ சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். 3R by 4. சாரி, இந்த கால்குலேஷன்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். இது 3R by 4, நாட் இது 3. ஸோ அதேதான், மைனஸ் G4 GM by R வெளியே எடுத்தேன்னா இங்க 1, இதுல பிளஸ் 9/3. அப்போ இது 3 times 3 plus 1 4, 4 into 4 16, 16 GM by R is that. 16 GM by R. Very simple sum. Only I made a mistake in substitution, but it is clear. முத எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0 இருக்கணும், அந்த பாயிண்ட் எடுத்து அதே பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல். தேங்க்யூ. A full-wave rectifier consists of two PN junction diode in a central tapered transformer. Okay. The capacitor and load resistor. Which component remove the ripples from the rectifier circuit? In the rectifier, load resistance இருக்கும் அவுட்புட்ல, capacitor இருக்கும். The purpose of the capacitor is to reduce ripples. AC ripples from the rectifier output is removed by capacitor. அது பேர் filter circuit. Load resistance எதுக்கு யூஸ் ஆகுது தெரிஞ்சுக்கணும். Load resistance is the purpose of impedance matching சொல்லுவாங்க. மேக்சிமம் அவுட்புட் பவர் கிடைக்கிறதுக்காக, அவுட்புட் ஸ்டெபிலிட்டி, அவுட்புட் பவர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுக்காக, மினிமம் கரண்ட்காக. இது 3. இதோடைய பர்பஸ் இம்பீடன்ஸ் மேட்சிங்காக, மேக்சிமம் பவர் அவுட்புட் வர்றதுக்காக, இம்ப்ரூவிங் அவுட்புட் ஸ்டெபிலிட்டி, மினிமைசிங் த கரண்ட். இது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஆனா நமக்கு இங்க கேட்டது கொஸ்டின், அந்த ரிப்பிள்ஸை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது கெப்பாசிட்டி. ஆன்சர் இஸ் 2. Question number 22. A vehicle travel half a distance with a speed theta and remaining distance with a speed 2 theta. Average speed. Average speed ன்னு சொன்னாலே 2v1 v2 by v1 plus v2 போடலாம். இது எதுல இருந்து வந்துச்சுன்னா total displacement or distance by total time. அதுல இந்த ஃபார்முலா தான். total velocity 2 into v1 வந்து theta, v2 வந்து 2 theta by theta plus 2 theta 3 theta. அவ்வளவுதான். So 4 theta squared by 3 theta, which is nothing but 4 theta by 3. 4 theta by 3 is the answer. இதுல இருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணதான் இந்த ஃபார்முலா. So 2v1 by v2 or total distance என்ன? Total distance first to second to equal தான் 2s by t1 plus t2. t1 is nothing but v equal to distance by time. அப்ப t will be equal to s by v1 t1. அப்ப t2 வந்து s by v2. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா. Question number 23. A Carnot engine has an efficiency 50%. When the source is at a temperature of the source is 327 plus 273, because it should be given in Kelvin, which is 600 Kelvin. Temperature of the source. What is the temperature of the sink? From a simple sum. Efficiency equal to 1 minus T2 by T. Efficiency 50 by 100 is nothing but 0.5.
equal to 1 minus T2 தான் கேட்டிருக்கு. T1 is given as 600. அப்போ இத அந்த சைட் கொண்டு போயிரும். இதை எங்க கொண்டாரு? T2 by 600 equal to 1 minus 0.5, which is 0.5. அப்போ T2 will be equal to 0.5 into 600, which is equal to 300 Kelvin is the answer. Very simple, sir. 300 Kelvin அவன் கொடுக்கல, செல்சியஸா மாத்துறோம். அப்ப -273, -273, which is equal to Kelvin செல்சியஸா மாத்துறோம் 27 degrees Celsius. Fourth option is correct. Question number 24. Question number 24. In a plane, electromagnetic wave traveling in a plane, electromagnetic wave is traveling in a space. The electric component has a frequency கொடுத்திருக்கு. Frequency கொடுத்திருக்கு 2 into 10 to the power of 10 hertz. Electric component is nothing but 48 volt per meter. And find out the magnetic field component, amplitude of magnetic field component. உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். C equal to E naught by V naught. ரொம்ப டைரக்ட் சம் இது. V naught will be equal to E naught by C. E naught வந்து 48 by C 3 into 10 to the power of 8. அப்போ 3 ஆல டிவைட் பண்ண வேண்டியது தான். So 48 divided by 3, which is nothing but 16 times. 16 into 10 to the power of -8. 1.6 into 10 to the power of -7. This is the correct answer. Very simple sum. Answer is Tesla. Unit is Tesla. Question number 25. The ratio of frequency of fundamental frequency produced in open organ pipe to that of closed organ pipe. நம்ம direct formula தெரிஞ்சிருக்கணும். Fundamental frequency of open organ pipe is V by 12, whereas fundamental frequency of closed organ pipe is V by 4L. Formula direct நம்ம தரோவா ஐட்டம்னா இதெல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணும். The ratio of இது open organ pipe, இது closed organ pipe. Okay. Open organ pipe having same length. Velocity of sound is also same. அப்போ இத ரெண்டுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம். அப்போ V by 12 is to V by 4L. அப்போ LL cancel, VV cancel, cross multiply பண்ணு 4:2, which is 2:1 is the answer. Very simple sum. ரெண்டுடைய frequency ratio கேட்டிருக்கு. Length same தான். Velocity of sound is also same automatically. So answer is 2:2. Question number 26. In Young's double slit experiment, the two statements are given full. The screen is moved away from the plane of the screen. That means இது ரெண்டு ஸ்லிட் இருக்கு, இது ஸ்கிரீன் இருக்கு. The screen is moving away. Okay. The angular separation of the fringe remains constant. That's wrong. ஏன்னா angular fringeன்றது, for example, இது bandwidth. இது அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்ட ஆங்கிள். இதுதான் angular fringe. உனக்கு ஃபார்முலா theta is nothing but beta by capital D. Capital D. S is equal to R theta formula மாதிரி. Beta equal to D into theta. அப்ப theta will be beta by D. இதே உனக்கு தெரியும். Beta equal to lambda capital D by small d தானே. Beta by capital D வெளியே எடுத்துட்டோம்னா உனக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்? lambda by D க்கு ஈக்குவல். இந்த ஃபார்முலா நம்ம தெரியும். இது angular separation. இப்போ வருவோம் பாயிண்ட்டுக்கு. If first point, if the screen is moved away from the plane
அப்ப எதை கூட்டுறோம்? கேபிட்டல் டியை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இந்த ஆங்குலர் செப்பரேஷன். டி கூட கூட ஆங்குலர் செப்பரேஷன் குறையும். டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆங்குலர் செப்பரேஷன் டிகிரீஸ் ஆகணும். இட் இஸ் கிவன். என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆங்குலர் செப்பரேஷன் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்ததுனால அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும். அடுத்தது, இப்ப மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் பை another monochromatic larger wavelength. வேவ் லெங்க்த்தை கூட்டினாலும் ஆங்குலர் செப்பரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வேவ் லெங்க்த்தை கூட்டுற இப்போ ஆங்குலர் செப்பரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இன்னைக்கு ஒரு ஆங்குலர் செப்பரேஷன் டிகிரீசஸ் தான். அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ராங் ஆர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். கிளியர்? இந்த ஃபார்முலா இருந்தா அப்ப தீட்டா will be equal to beta by d equal to lambda by small d. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தரவா வச்சுக்கிட்டா இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆங்குலர் செப்பரேஷன் ஃபார்முலா. தேங்க்யூ. Question number 27. The work function of CCM is given. Work function of CCM கொடுத்தாச்சு. 2.14 eV electron volt. Work function of potassium கொடுத்தாச்சு. 2.30 electron volt. Work function of sodium கொடுத்தாச்சு, which is இதுல கொடுக்கல. ஆக்சுவலி இந்த இதுல பிரிண்ட் அவுட்ல வரல தப்பா. ஆனா ஆக்சுவலா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, which is 2.75 எலக்ட்ரான். இது 2.75 electron volt is the work function of sodium. Okay, இது மூணு கொடுத்தாச்சு. And if it is incident on if incident electromagnetic radiation has an energy of incident light இது which of the photosensitive energy of incident light எவ்வளவுனா 2.20 electron volt தான் இருக்கு. அப்போ இன்சிடென்ட் எனர்ஜியை விட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கம்மியா இருந்தா தான் that will give out electron. அப்போ கட்டாயம் இது மட்டும்தான் எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்க முடியும். இது ரெண்டும் இந்த எனர்ஜியை விட கிரேட்டரா இருக்கனால இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்காது. So the answer gives out the electron only cesium when light incident on cesium. So இந்த லைட்டு cesiumல இன்சிடென்ட் ஆனா மட்டும்தான் give out electron. Answer is cesium. ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். Question number 28. The minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential. இது என்ன கொஸ்டின்னா, Coolidge tube தான். Coolidge tubeல என்ன நடக்கும்? Electrical energy is converted into kinetic energy, which is equal to light energy, hc by lambda. Lambda வெளியே எடுத்தேன்னா hc by ev naught. எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு தெரியும். h தெரியும், c தெரியும், e தெரியும், v naught, which is equal to 12,400 Armstrong unit by voltage. இவ்வளவுதான் என்ன, வேவ் லெங்க்த்துக்கும் வோல்டேஜுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இது ஆன்சர். Question number 29. Question number 29 பார்ப்போம். The resistance of a carbon resistor determined from color code is 2230. ஆக்சுவலா அதை நம்ம இப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் டாலரன்ஸ் பத்தி இங்க ஒண்ணு கேட்கல. 2% டாலரன்ஸ் சம்மா இருக்கலாம். ஸோ 2 into 10 to the power of 3. ஓ, இது ஆன்சர். இதுல ஃபர்ஸ்ட் கலர் கோட் 2, செகண்ட் கலர் கோட் 2 தான், தேர்ட் கலர் கோட் 3. என்னன்னு பார்ப்போம். பிபி ராயா, கிரேட் பிரிட்டன், வெரி குட். ஒய் உனக்கு தெரியும். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 கரெக்டா போட்டோம். இப்போ செகண்ட் 2 இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ரெட். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து ரெட், செகண்ட் கலரும் ரெட் தான், தேர்ட் கலர் கோட் இஸ் 3 இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஆரஞ்ச். அப்போ ரெட் ஆரஞ்ச் தான் அது கலர் கோடு. இதுல தேர்ட் கலர் கோடு மட்டும் தான் கேட்டுருக்கு. தேர்ட் பேண்ட் இஸ் which is nothing but orange is the correct answer. புரியுதா இல்லையா? டாலரன்ஸ் பத்தி நீங்க பேசவே இல்லை, அதனால நம்ம கவலைப்படுறோம். Question number 30. Question number 30.
The source is connected to a capacitor C due to decrease in operating frequency. Capacitor connect பண்ணாலே it gives out 1 by C omega. 1 by C into 2 pi. Right. இப்போ என்ன பண்ணோமா decreasing frequency, capacitive reactance will increase. Capacitive reactance remains constant தப்பு, decreasesல increase அப்ப ரெண்டு தப்பு. இப்போ நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா கரண்ட்டை தான் கம்பேர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ எப்படி கரண்ட்டை கம்பேர் பண்ணலாம்? I equal to V by X. அப்போ இங்க XC increase ஆச்சுன்னா current decrease ஆகும். Displacement current decreases is that. மறுபடியும் சொல்றேன், இது முதல் XC ட்ரை பண்ணோம், தப்பா இருக்கு. அப்போ current step. Current is nothing but voltage by resistance. Resistance in capacitor circuit is capacitive reactance. Voltage is constant. அப்போ frequency decrease பண்றப்போ XC increase ஆகும். XC increase ஆறப்போ current decrease ஆகும். But displacement current decreases is the answer. No need to worry about displacement. Displacement என்ற current வந்து electrical field variationனால வந்துச்சுனாலே the current displacement current சொல்லலாம். Thank you. Question number 31. Given below two statements, photovoltaic device can convert optical radiation to electric. Light energy electrical energy மாத்துறது தான் photovoltaic cell or photoelectric cell எல்லாமே அந்த கேட்டகரி தான். Second statement, Zener diode is designed to operate under reverse bias condition. கரெக்ட், அது கூட கரெக்டா? In breakdown region. சூப்பர், ரெண்டுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்கரெக்ட், தப்பு. அப்போ both statement 1 and 2 are correct is the answer. Question number 32. An electric dipole placed at an angle theta with an electric field கொடுத்தாச்சு, E கொடுத்தாச்சு. It experiences a torque value கொடுத்தாச்சு. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length கொடுத்தாச்சு. Length of the dipole 2L. Formula on the torque is equal to PE sin theta. P வந்து 2 into 2L E sin theta. உனக்கு என்ன கேட்டிருக்குன்னா சார்ஜ் தான் கேட்டிருக்கேன். சார்ஜ் will be equal to tau by 12 into E sin theta. Tau is nothing but 4 nanometer. அடுத்தது L is nothing but 2L தான் இல்லை, 2 into 10 to the power of minus 2 E. Electric field is nothing but E is nothing but 2 into 10 to the power of 5 into angle is given as sin 30. Sin 30 is 1 by 2. அவ்வளவுதான், 2 cancel ஆயிடுச்சு. இதுல ஒரு 3 இருக்கு, 10 to the power of 3. அப்போ 2 cancel பண்ணா ஆன்சர் இஸ் 2 into 10 to the power of minus 3 coulomb is the answer. 2 into 10 to the power of minus 3 coulomb. 2 millicoulomb is the correct answer. 2 millicoulomb is correct answer. Question number, thank you, 33. Question number 33. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm. ஒரு spring, இது stretch ஆன distance 2 cm is, இதுல store ஆன energy. Energy stored is equal to half kx squared. First case க்கு half into k into x வந்து 2 cm, 2 squared. Second case, if the spring is stretched by 8 centimeter, but new energy will be half into k into x squared, 8 squared, 64. So equation 1, equation 2. What is the new energy? 2
2 divided by 1. So u dash by u equal to 64 by 4. So answer is 16. Upon new energy will be equal to 16 times original energy. 16 more is the correct answer. Thank you. Question number, light travel a distance x in time t1 in air. அப்போ x என்ற distance travel பண்ணுச்சு t1 in air. Okay, அடுத்தது it travel a distance 10x in time t2 second in a medium. Okay, what is the critical angle of this thing? Critical angle உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Critical angle is equal to sin inverse of 1 by refractive index of the denser medium. அதான் இந்த மீடியத்தோட refractive index. Okay, refractive index is equal to velocity of light in air by velocity of light in medium, which is equal to distance traveled in air is x by t1. இது distance traveled is 10x by t2. t2 will goes to the numerator. xx cancel ஆச்சு. அப்ப refractive index இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன போடலாம்? t2 by 10 into t1. இப்ப இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. அப்ப ic will be equal to sin inverse of mu 1 by mu is t2 மேல 10 t1 is the answer. So 10 t1 by t2. 10 t1 by t2 is the answer. Very simple sum. Understand பண்ணி போட வேண்டியதா. Thank you. Question number 35. Question number 35. இது ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செய்ய வேண்டிய சமயம். இந்த சமயம் நம்ம கேலோமீட்டர் ஜி டஸ் நாட், அப்ப இதுல கரண்டே ஃப்ளோ ஆகலன்னு டஸ் நாட் ஃப்ளோ டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் சர்க்கிள். அப்ப இதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல. ஓகே, வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இஸ் வந்து இந்த ஆரை கால்குலேட் பண்ணோம். நம்ம இதுல மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கு. இதுல ஒரு கரண்ட் I1 வச்சுக்கலாம். இதுல இருந்தே I1 தான். I1 ஒரு க்ளோஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு ஜங்ஷன்ல இருந்து இது ஒரு I1. இது I2 வச்சுக்கலாமா? I2. இது I3 வச்சுக்கலாமா? இது பேட்டரி இப்படி இருக்கனால இது I3. புரிஞ்சு படிக்கணும். இதுவும் I3 தான். அப்ப இதுல அப்ப A B C D E F. நான் முத A B C D E F A அப்படின்ற க்ளோஸ் சர்க்யூட் எடுக்கிறேன். கிர்ச்சாஃப் செகண்ட்ல அப்ளை பண்ண போறேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுல 400 I1. I'm starting from A to B. இதுல ஆப்போசிட் த கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா இதுல ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை. எங்க வந்துட்டோம்? இது நம்ம பேட்டரி ரவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். செகண்ட் ரவுண்ட் சம் ஆஃப் த இஎம்எஃப். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இதுல ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த இஎம்எஃப். A to B பேட்டரியில B to C. இது பேட்டரிக்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பேட்டரி கொடுக்குற கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன், அதனால -2. இப்படியே வர்றோம். இங்க +10 along the direction. அப்பா it is given இது I1ன்றத மறந்துடுறா 400 I1. அப்ப it is given அப்போ 8. 400 I1 equal to 8. I1 equal to 8 by 400, which is nothing but 4 ஆல கேன்சல் பண்ணேன்னா 2 by 100, 1 by 50 amperes. இது அப்படியே. இப்போ ரெண்டாவது க்ளோஸ் சர்க்யூட் எடுக்க போறேன். A B E F A. இந்த க்ளோஸ் சர்க்யூட்ல 400 I1 இது along the direction plus R I2.
இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் முடியுது. H is equal to the closed circuitல 10. அவ்வளவுதான். இப்ப நமக்கு வேண்டியது R தான் வேணும். I1 should be equal to I2. ஏன் சார் I1 should be equal to I2? ஏன்னா I3 is 0. அப்ப ஆக்சுவலா I1 plus I3 should be equal to I2. I3 0 இருக்கனால I1 is equal to I2. இந்த கண்டிஷன் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அப்போ 400 I1 plus R I1 equal to 10. அப்ப இதுல 400 I1 is nothing but 1 by 50. 1 by 50 plus R by 50 equal to 10. அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணேன்னா 8 times வரும். 8 times. அப்போ R by 50 equal to இந்த 8 பெருக்குனா -8, 10 minus 8 which is equal to 2. அப்ப R will be equal to 2 into 50. 100 ohm is the correct answer. நல்ல புரிஞ்சு போட்டா வெரி சிம்பிள் தான். ஈஸியான சம் கூட நெக்ஸ்ட் போலாம். Question number 36. The resistance of the platinum at 0 degree. The resistance at 0 degree is 2 ohm. And resistance at 80 degree Celsius is 6.8 ohm. Then the temperature. உனக்கு ரிலேஷன் தெரியும். RT equal to R0 into 1 plus alpha T. So RT is given 6.8 equal to 2 into 1 plus alpha in rising temperature 80. அப்போ இதை டிவைட் பண்ணேன்னா 3.4 equal to 1 plus 80 alpha. Subtract பண்ணேன்னா 2.4 equal to 80 alpha. Alpha will be equal to 240 into 10 to the power of -2 by 80. 3 times 3 into 10 to the power of -2 per degree Celsius. Answer is per degree Celsius. Formula thorough are the easy now. Thank you. Question number 37. Question number 37. A satellite is orbiting just above the surface of the Earth with a period T. If D is the density of the Earth and G is the universal gravitational constant, then the quantity. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். முத gravitational force is equal to centripetal force G into M divided by R squared is equal to M V0 squared by R. ஏன்னா R plus Hன்றது nearer to the earth போட்டான். அதனால R எடுத்துக்கிட்டேன். R plus H தான் நார்மலா எடுக்கணும். Orbital velocity nearer to the H and negligible black H. Orbital velocity formula, it is given Gm by R root. இதுல orbital velocity is R omega. R omega 2 pi by T. V0 equal to R omega. Omega equal to by T. அவ்வளவுதாங்க. இத T போட்டு இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா இதுல மாஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த எர்த்தும் வால்யூம் ஆஃப் த எர்த்தும் போறோம். ஓகே, ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ் போட்டு அப்போ Gm by R equal to R squared into 4 pi squared by T squared. இப்போ நம்ம T squared வெளியே T squared equal to R cube into 4 pi squared by G into M. இதுதான் முக்கியம். M is nothing but mass. Density into volume. Density at D ன்னு வச்சிருக்காங்க. Volume of the sphere is 4 by 3 pi R cube. Volume of the earth. Oh, இதில் substitute பண்ணிடுமா? So
இதுல r cube into 4 pi square divided by g into d into 4 by 3 pi r cube. R cube முதல் cancel ஆயிடுச்சு. R cube cancel. அடுத்து ஒரு pi cancel. சரிதானா? 4 by 3 pi r pi r square. Pi r cube. ஓகே. அடுத்தது இதுல 4 கூட கேன்சல். அப்போ இப்ப t ஸ்கொயர்ட் எதுக்குடா ஈக்குவல் பார்த்தா t ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 3 pi by g d gd. அப்ப அவன் கொண்டு வர்றான் 3 pi by gd is nothing but t square. இதான் ஆன்சர். So answer is t square. Understand பண்றீங்களா? Orbital velocity equal to r omega. Omega is nothing but 2 pi by t போட்டு அந்த t வெளியே எடுத்துட்டோம். Thank you. Question number 38. எல்லாமே ஈஸியான கொஸ்டின் தான். இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் கிராஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது இந்த ஃபிகர். The acceleration of the particles. Acceleration is minus omega squared x or y displacement. Minus omega squared a sin omega t. Okay. இப்போ minus omega is nothing but 2 pi by t the whole square into a sin 2 pi by t into small t. எல்லாம் substitute பண்ணிடுவோமா? Minus 4 pi squared by t squared. T is nothing but 8 second. T is nothing but 8 second. கரெக்டான டைம் பீரியட். அப்போ 8 64. A. Amplitude is given as 1 meter into 1. Sin 2 pi by t is nothing but 8 into small t. அதான் கேட்டிருக்கான் பாரு, in 2 seconds. Into 2. அப்போ இது 4. இது 2 times sin 0 sin 81. The term 1h. The term 1. அப்போ பேலன்ஸ் இதை கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதான். minus 4 times 16. Pi squared by 16 is the answer. Pi squared by 16 minus. So, the answer. Very simple question. So, thank you. Question number 39. The radius of innermost orbit of hydrogen atom is. The radius of innermost orbit of hydrogen atom is. So, radius of the first orbit தான் சொல்றாங்க. 0.53 Armstrong unit தான் 5.3 minus 11 meter கொடுத்திருக்காங்க. Radius of the third orbit. Rn is equal to n squared into R1. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அப்போ இங்க radius of the third orbit 3 squared 9. 3 n is nothing but 3 for 9 into 0.53 Armstrong units. So 9 into 0.53 calculate பண்ணோம்னா okay. So 9 into 0.53 calculate பண்ணா approximately 4.6 வரும். So 4.77 into 10 to the power of minus 10 meter. So the answer is third option. Correct. Question number 39. 40. Ten resistors, each of resistance are connected in series. Simple matter. 10 resistors connected in series are
plus R plus R அப்படியே 10R. அப்போ total 10R is when the resistance are in series, RS. Okay. And a battery of voltage V, EMF E. Okay. இது ஒரு sum. அடுத்தது. And negligible, internal resistance negligible. Then those are connected in parallel. அப்போ 1 by R, 1 by R, அப்படி 10 times போட வேண்டியதான். அதான் resistance in parallel. அப்போ which is equal to 10 by R. அப்போ 1 by RP. அப்போ RP will be equal to resistance in parallel will be R by 10. அதே voltage V. இப்போ then those connected in parallel same battery. The current increase. இதுல current அதிகமா இருக்கும், இதுல current கம்மியா இருக்கும். என்ன ஃபார்முலா? I equal to E by RS. இது current in series, which is nothing but E by 10R. அப்ப current in parallel பார்த்தேன்னா E by RP. RP is nothing but R by 10. E by R by 10. 10E by R. Equation number 1, equation 2. இப்போ என்ன கேட்டிருக்குன்னா, current parallel to same. The current is connected and then those are connected in parallel. Negligible resistance, then those are connected parallel to the same battery. The current increased n time, n value. IP 2 divided by 1 போட. IP will be greater. அப்போ 2 divided by 1 போட்டேன்னா 2 divided by 1 போடு, IP by IS equal to IP by IS equal to இது IP ல 10E by R, IS ல E by 10R, 10R மேல போய் அப்ப E cancel, RR cancel, அப்ப IP will be 100 times IS. IP equal to 100 times IS. N is nothing but 100. Okay. Thank you. Question number 41. The horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upwards the velocity. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water is the bridge. ஒருத்தன் ஸ்டோனை த்ரோ பண்றான், மேக்ஸிமம் ஹைட் போயிட்டு வாட்டர் இந்த T1 டைம் வச்சுக்கலாம். மேலே போன டைம் மறுபடியும் அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ற டைம் T1 தான் இருக்கும். ஏன்னா போன டைம் தான் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும். இதை T2 வச்சுக்கலாம். அப்போ டோட்டல் டைம் 4 செகண்ட். ஹைட் ஆஃப் பிரிட்ஜ் அவன் கால்குலேட் பண்ண சொன்னது இந்த பிரிட்ஜுடைய ஹைட் தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். இந்த டைம் சேர்ந்து அப்போ 2T1 பிளஸ் T2 ஈக்குவல் டு 4 செகண்ட். இந்த பார்ட்டை புரிஞ்சுட்டா போதும். T1 இதோட T1 இந்த டைம் உடைய ஹைட் தான் நமக்கு வேணும். எவ்வளவு ஹைட் அது கீழே வந்து விழுந்துச்சு அந்த ஹைட். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் it is thrown upwards the velocity. Initial velocity is 4 seconds. இதுல ஃபைனல் velocity is 0. அப்போ இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த டைமை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஹைட் அதுக்கு டைம் தான் வேணும். அப்போ V equal to U minus GT. சரி, U என்ன? V equal 0. U என்ன? Initial velocity is 4 meter per second. 4 meter per second. Initial velocity is given as 4 meter per second minus 10. G is given as 10 into அதான் T1. அப்போ இது அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டேன்னா 4 by 10 equal to T1. அப்போ T1 ரொம்ப கிளியரா கிடைச்சாச்சு. 0.4 seconds. அப்போ T2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ T2 will be equal to 4 minus 2T1, which is 4 minus 2 into 0.4, which is 4 minus 0.8, which is equal to 3.2 seconds. 4ல 0.8 வச்சுன்னா 3.2 seconds. Okay.
அப்போ இது விழுந்த டைம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. டைம் தெரிஞ்சிருச்சு 3.2 செகண்ட்ஸ். அப்போ ஹைட் அது டிராப் ஆனது. S is equal to UT plus of GT squared ஃபார்முலா தான். இது கிராஸ் பண்றப்போ அதே வெலாசிட்டியா தான் இருந்திருக்கும் 4 மீட்டர் per second. இதான் இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இது த்ரோ பண்ற வெலாசிட்டில தான் கிராஸ் பண்ணிடும். அவ்வளவுதான். அப்போ எல்லாத்தையும் போடுவோமா? 4 into 3.2 plus half into 10 into 3.2 the whole square. 3.2 the whole square. So இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா so 12.8 plus 5 into 3.2 the whole square is 64. So இது 51.2 வரும். ரெண்டே ஆட் பண்ணேன்னா 64 meter is the height of the bridge. நல்லா புரிஞ்சு செஞ்சா ஈஸியான சம் தான். எனிவே லிட்டில் பிட் ஹார்டர் நம்ம சொல்லலாம் இந்த சம். Question number 'A very long conductor wire bends in the form of cells'. இதோடைய டயக்ராம் இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு. எப்படி இருக்கும்னா இந்த டயக்ராம் கரண்ட் நேரா போகுது. இது மாதிரி ஒரு செமி சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணு. அப்புறம் கரண்ட் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. இங்க கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன். இப்போ இந்த இடத்துல magnetic field value for a very long conducting wire bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. Okay, A to B. Current is flow ஆகி வருது. The magnetic field at the point B, the point of magnetic field என்ன? When a steady current is flowing to this. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுல 3 கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகும். ஒன்னு magnetic field at the end of a wire. இதுல கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் கார்க்ஸ்க்ரூ ரூல் யூஸ் பண்ணிடலாம். டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. இதனால் ஏற்பட்ட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்வர்ட். அப்போ இதனால ஏற்பட்டது B1 வச்சுக்கலாம். B1 is mu naught I by 4πr. இந்த ரேடியஸ ஆர்னே வச்சுக்கலாமா? இதுவும் ஆர் தான், இதுவும் ஆர் தான். அப்போ ஆர். இது இன்வர்ட்ஸ். B2ன்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு செமி சர்க்குலர். இது B2 which is equal to இது மேல் நோக்கி போயிட்டா இன்வர்ட், இது கீழ் நோக்கி வரதுனால அவுட்வர்ட். அப்போ இது அவுட்வர்ட், இது அவுட்வர்ட். mu naught I by இது ஹாஃப் சர்க்கிள். ஃபுல் சர்க்கிளா இருந்தா mu naught I by 2πr by 2. So 4r not I by 2r போல 4r போட்டதுக்கு ஹாஃப் சர்க்கிளா இருக்கனால இது அவுட்வர்ட். ஓகே. மூணாவது B3, இதனால ஏற்பட்ட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதுவும் இன்வர்ட் தான். போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தட் ஆல்சோ இன்வர்ட். அப்போ B3 is also invert. mu naught I by 4πr invert. ரெண்டு இன்வர்ட் ஒன்னு அவுட்வர்ட். ஆனா இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணி B1 plus B2 which is invert. ரெண்டே ஆட் பண்ணேன்னா 2 times mu naught I by 4πr which is mu naught I by 2πr. ஓகே, இது இன்வர்ட். இனிமே அவுட்வர்ட் B2, இது அவுட்வர்ட். B இத வந்து நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்வர்ட். அதோட இதை கம்பேர் பண்ணி எது கிரேட்டர்? இது 2 into
3.1 was 6. இதுதான் greater. B2 is greater. அப்போ answer வந்து net magnetic field is outward is correct. அப்போ pointed away from the page தான் கரெக்டா இருக்கணும். இதா இருந்திருக்கணும். அதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம். இதுதான் ஆன்சர். away from the page ஒன்று இருக்கும். இது ரெண்டுல ஒண்ணு. இதா இருக்கணும், இது ஒண்ணு இருக்கும். பாப்போம் எப்படி போகும். அப்ப net magnetic field. So net magnetic field is B2 minus B1 plus இது B3 வச்சுக்கலாம். அதான் கன்ஃபியூஷன் ஆகாது. B1 plus B3. அப்போ B2 வந்து mu naught I by 2 pi r minus இது சாரி நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தப்பு பண்ணிட்டேன். mu naught B2 is nothing but mu naught I by 4r minus mu naught I by 2 pi r. The common factor mu naught I by 4r common ஆயிடுது. 1 இந்த 4r இல்ல. அப்போ மேல என்ன வரும்னா 2 by pi வரும். இதுதான் ஆன்சர். அண்ட் as I told you, the red line தான் stronger outward magnetic field due to the circumference in the curved path of the magnetic field stronger than these two. So outward is the answer. Pointed away from the page is the correct answer. ரொம்ப சிம்பிள், புரிஞ்சு போட வேண்டிய கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். இது ஆன்சர் A complement. ரொம்ப சிம்பிள். இது B complement. இது NAND gate. A complement dot B complement whole complement, which is nothing but A complement complement plus B complement complement, which is A plus B, which is nothing but OR gate is the answer. இது எதுடா OR gate ன்னு பார்த்தேன்னா 0010 இதுதான் OR gate. பார்த்தாலே தெரிஞ்சோம் OR gate. So very simple question. இது நம்ம பார்த்துருப்போம், ரிப்பீட்டடா பார்த்துருப்பீங்க. Question number 44. Question number 44. Calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of a car remains stationary. ரொம்ப simple question. பார்க்கறக்கா நம்ம பயமா இருக்கும். See, frictional force is equal to mu into mg, which is equal to ma. இந்த acceleration தான் கேட்குது. எந்த accelerationல போனா the body remains safe because of the friction force. அவ்வளவுதான். அப்ப acceleration will be equal to mu into g. mu எவ்வளவு? It is given as 0.15 into g எவ்வளவு? 10. Answer is 1.5 meter per second squared should be the acceleration. Thank you. 45. இந்த சம்மோ டயக்ராம் மிஸ் ஆயிருக்கு. இது நான் போடுறேன். நெட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். நெட் இம்பிடன்ஸ் இதுல ஆக்சுவலா இந்த சர்க்யூட் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஒரு இண்டக்டர் இருக்கு. இட் இஸ் given as 50 by 5 இல்லைன்னா வேற கலர்ல போகும். இண்டக்டர் இருக்கு, அடுத்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு, அடுத்து ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. they connected to a AC. the AC உடைய வோல்டேஜ் 220 volt and 50 hertz கொடுத்திருக்கு. ஓகே, இதுல இண்டக்டர் வேல்யூ வந்து 50 by 5 மில்லி ஹென்றி. நல்லா புரிஞ்சுக்கும். கெப்பாசிட்டி கொடுத்திருக்கு 10⁻³ by 5 மைக்ரோ ஃபாரட்.
இது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு 10 ஓம். என்ன கேட்டிருக்குன்னா இம்பிடன்ஸ். இதுல impedance is equal to root of LCS equal to R squared plus XL minus XC the whole square. R நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, which is equal to root of R வந்து 100, R squared 100 plus தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கும் XL L into omega 2 pi ஏன்னா frequency கொடுத்ததுனால XL equal to L வந்து 50 by pi milli 10 to the power of minus 3 into 2 pi into 50. Pi cancel. Pi cancel. சரி, அப்போ 50ல இந்த 0 ஒரு 0 2 0 2 0 போயிடுச்சு 10 to the power of minus 1 பேலன்ஸ். ஓகே, அப்போ 2 into 5 10, அதுல ஒரு 0 10 into 5 50, அப்போ 5 ohm is the answer. XL is 5 ohm. இப்போ XC போடுறோம். XC equal to 1 by C into 2 pi. ஒரே மெத்தட் தான். 1 by C வந்து இது 10 by 3, 10 to the power of 3, 10 to the power of 3 by pi மேல போகும் by into 2 pi. இதுல மைக்ரோ இருக்கு, 10 to the power of minus 6 இருக்கு into 2 pi into 50. அதே மெத்தட் சால்வ் பண்ணுவோம். So 2 into 50 100, 10 to the power of 5 ஒரு 10 to the power of minus 1 மேல வந்தா 10 pi cancel. Answer is 10 ohm. XC இருக்கு, XL இருக்கு. XC minus XL difference of XC நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம், அது ஒரு pi squared. அப்போ 25 plus root of 125 which is equal to root of 5 into 25 which is nothing but 5 root 5 ohm is the answer. 5 root 5 ohm. புரிஞ்சு போட்டா ஈஸி தான், ஈஸி சம் தான். Question number 46. இந்த சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு பயமா இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம ஃபார்முலா தரம் வந்தா டக் டக் டக்குன்னு போடுவோம். சரி போடுவோம். என்ன கேட்டிருக்கு, இந்த ஃபிகர் ஷோன் தி ஈக்குவலன்ட் ஃபோக்கல் லெங்த் ஆஃப் தி காம்பினேஷன். இந்த காம்பினேஷனுடைய ஃபோக்கல் லெங்த். இந்த மாதிரி காம்பினேஷனுடைய ஃபோக்கல் லெங்த்னாலே 1 by f அதான் பவர் ஆஃப் தி லென்ஸ் ஃபார்முலா. mu2 minus mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2. mu2ன்றது இன்னர் மீடியம் 1.5, mu1ன்றது அவுட்டர் மீடியம் 1.6, 1 by r1ன்றது 1 by 20 சென்டிமீட்டர். ஒன்னு மைனஸ் ஆகும், இன்னொன்று பிளஸ் ஆகும். இது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மைனஸ், இது பிளஸ் ஆயிரும். அப்ப பிளஸ் 1 by 20. இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஆகி இன்னொன்று பிளஸ் ஆயிரும். அதனால ரெண்டு ஆட் பண்ற மாதிரி தான் எப்பவுமே இந்த கான்செப்ட் வரும். சரி, which is nothing but 1.5 minus 1.6 minus 0.1 into 2 times 20. 1 by 20 into 2 times. அப்போ 1 by 10. The answer is minus 0.1 by 10, which is 1 by f. மறந்துடக்கூடாது, which is 1 by f, which is 0.1 கீழே போச்சுன்னா 10 to the power minus 1 10 ஆயிரும். minus 1 by 100. அப்போ f will be equal to minus 100 centimeter is the answer. Question number 47. An electric dipole placed as shown in figure. அந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம். See, net potential is V1 plus V2. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்குன்னா, the potential at the point P, இந்த இடத்துல potential கண்டுபிடிக்கும். இங்க plus minus 2 plus 2. Okay. V1 is potential due to plus 2 வச்சுக்கலாமே. Q by K. K is common, 1 by 4 pi epsilon naught into in the distance
is nothing but 1 by R1 plus 1 by R2. நல்ல புரிஞ்சு போடணும் இதுல. அப்ப KQ is constant. ரெண்டுக்குமே Q தான். ஆனா ஒண்ணுல மைனஸ் இதுல பிளஸ் வரும். V1 is potential due to plus Q. அப்போ 1 by R1 என்ன வரும்னா இதுல 5 minus 3 2. அடுத்தது மைனஸ். ஏன் மைனஸ்னா இது மைனஸ் Q இருக்கனால இதை மைனஸ் வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ மைனஸ் இது என்ன வரும்னா 5 plus 3 8 1 by 8 இவ்வளவுதான். which is given as 10 to the power 2 volt தான். அப்ப KQ into அப்ப KQ இது என்ன இதுல வந்து இது எல்லாமே நம்ம சென்டிமீட்டர்ல வச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. கீழே இருக்க டேர்ம் சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 6 by 16 இதுல சென்டிமீட்டர்ல மாத்தினா +2 வரும். 10 to the power +2 அந்த இந்த 10 to the power 2 இங்க கொண்டாந்து கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ இத நம்ம KQ 2ஆல கேன்சல் பண்ணிடும். 2 by 8 இது ஆன்சர். 2 by 8. So 2ஆல கேன்சல் பண்ண 3 by 8. 3 அல்ல 3 by 8. 3 times 8 times. So இதான் ஃபார்முலா. எப்படி வந்துச்சுன்னா 1 by R1 plus 1 by R2 is general formula. இதுல மைனஸ் 2 இருக்கனால இந்த மைனஸ் சைன் அவ்வளவுதான். சிம்பிளிஃபை பண்றோம். இது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கனால இந்த -2 இங்க போட்டு மேல போட்டு மீட்டர் ஆமாச்சு. இல்லைன்னா இங்கேயே நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வரணும், இந்த 10 to the power -2 போட்டீங்கன்னா அதே ஸ்டெப் வந்து சேர்த்து விடும். அவ்வளவுதான். ஏன்னா இதுல வந்து அப்போ இதை இன் டர்ம்ஸ் v வெளியே எடுத்தனா by 2 வந்துச்சு. அந்த 10 to the power 2 வந்து கேன்சல் ஆச்சு. KQ by 3 by 8 வந்து சேரும். தேங்க்யூ. A bullet from a gun fired rectangular wooden block. ஒரு ஃபயர் பண்றோம். wooden blockல ஃபயர். ஸோ இது எவ்வளவு தூரம் இது பெனிட்ரேட் ஆகுன்றத இப்போ அந்த கொஸ்டினுடைய கான்செப்ட். இப்போ இதுல a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with a velocity. ஓகே, ஒரு wooden block இருக்கு. அதுல uன்ற velocityல ஃபயர் பண்றோம். the bullet travel 24 சென்டிமீட்டர் 24 சென்டிமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருச்சு. அப்ப அதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிப்போச்சா புரியுதப்ப? through the block along the lengthwise, velocity of the bullet become u/3. Okay. Then it penetrate into the block in the same direction before coming to the exactly the other end. வெளியே வந்து சேர்ந்துச்சு. கரெக்டா வெளியே வருது. இப்போ ஃபைனல் velocity 0 ஆச்சு. ஓகே. வாட் இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளாக்? மொத்தம் எவ்வளவு? ஆல்ரெடி 24 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. 24 பிளஸ் எக்ஸ், நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். சரி, இதுல நம்ம ஃபார்முலா v squared equal to u squared minus 2as. ஏன்னா it's going against penetrate ஆகுது. அப்ப retardation. Final velocity is u by 3 the whole squared, u squared by 9. u by 3 the whole squared. u by 3 the whole squared, u squared by 9. Initial velocity u squared minus 2 into a into we travel 24 meters. 24 சென்டிமீட்டர். சென்டிமீட்டர்லாம் வச்சுக்கலாம், மீட்டர் வேண்டாம், சென்டிமீட்டர். யூ கண்டுபிடிச்சலாம். அப்போ இந்த 48 a equal to u squared minus u squared by 9. அப்போ u squared காமனா வெளியே எடுத்தேன்னா 1 minus 1 by 9. அப்போ which is u squared into 9 minus 8 by 9, which is a 48 வரல. அப்போ which is by 48 போட்டுடலாம் equal to a. So a will be
6 times upper a is u squared by 9 into 6 54 வரும் அப்ப பார்க்கலாம் a இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இதோட ஆக்ஸலரேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் கேஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u by 3 ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0 இதே ஃபார்முலா v squared is nothing but 0 u squared u by 3 the whole squared minus 2a s dash அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை x ன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் s dash ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ u squared by 9 equal to 2a a காலம் கொள்ளலாமா u squared by 9 into 6 into s dash then u travel பண்ண distance ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கா அந்த 9 9 கேன்சல் ஆயிடும் இது 3 அப்போ u squared கூட கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ s dash will be equal to 3 மீட்டர் தான் டிராவல் பண்ணும் அப்ப அடிஷனலா டிராவல் பண்ண 3 மீட்டர் மொத்த டிஸ்டன்ஸ் 24 plus 3 24 plus 3 தான் அது டிராவல் பண்ண மொத்த டிஸ்டன்ஸ் 27 செகண்ட் இதுவும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் ரெண்டும் அதே ஒரே ஃபார்முலா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போகலாம் தேங்க்யூ two thin lenses are same focal length. Okay. Two lenses are thin lenses, but one is convex, another one is concave. When they placed in contact, convex lens in contact with concave. Concave and convex are in contact. One formula தெரியும் 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Convex lens 1 by f. Concave lens minus 1 focal length 1 by f. That's the focal length same now, which is the combined focal length. It is given both are same. 1 by f minus 1 by f 0. 1 by total focal length is 0. F will be equal to 0. 1 by 0. F is equal to 1 by 0, which is infinity. Combined focal length is infinity. புரிஞ்சு படிக்க வேண்டிய சம் நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா focal length 0ன்றோம் infinity. அடுத்தது question number 50. A wire carrying a current I along positive x-axis. Okay. Positive x-axis I என்ற current flow ஆகுது L என்ற length. Okay, it is kept in a magnetic field. B value to touch 2I 3J minus 4K. Yes, sir. The magnitude of the magnetic force. Force formula இதுதான் முக்கியம். IL cross இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார். அப்ப கிராஸ் ப்ராடக்ட் போட்டுட்டு அதோட மேக்னிடியூட் அப்ப ஃபோர்ஸ் எடுக்கணும்னா I J K. So இதுதான் IJK. I வந்து இது I மட்டும்தான் IL. I வெக்டார் தான் இதெல்லாம் 0 0. Jல பார்த்தீங்கன்னா இந்த B வெக்டார்ல 2 3 minus 4. அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் போடும் which is equal to I into. So இது ரெண்டும் 0 ஆயிரும். plus J into. Jவை பொறுத்தவரை இது ரெண்டும் அப்போ 2 minus 0 இதுல minus 4IL. அடுத்தது K in minus plus K into 3IL. இதுடைய மேக்னிடியூட் தான் வேணும். அப்ப ஆக்சுவலா நம்ம F வெக்டாரை பார்த்தோம்னா 4IL J plus 3IL K. The magnitude of the root of 4IL squared plus
3IL squared, which is nothing but IL common into root of 16 plus 9. Upper 25, 5IL is the answer. Thank you for listening. I am from Apollo Study Center. If you have any doubt, you can contact us. My phone number 988 462 3844. 988 462 3844. 9500704040. Can contact the office. Thank you for listening. Thank you. Customer. What if we question the trading?